haven't got the heat. What's up? How you doing? My name is Jovie Jovv. I want to say massive thanks to everybody who has been checking out the NGShip podcast. We already have a couple episodes on this here channel. So if this is the first episode of the NGShip podcast that you're checking out, I encourage you to go ahead and check out the previous episodes. A lot of dope conversations that we're having on here, a lot of necessary conversations that we're having on here as well. And I also want to say, if you're checking this out and you haven't subscribed to the Ruby V channel, make sure that you subscribe, okay? Before anything else, go ahead and subscribe, of course. And if you check this out and enjoy this conversation, give me a thumbs up. And of course, drop me a comment in the comment section below. I'm excited about this episode of the podcast. I'm always excited about every single episode of the podcast because these are people that I think have a story to tell, have a conversation that needs to be heard outside of, you know, our one-on-ones. And on today's episode of the podcast, I'm having one person who's been behind this Shrap culture, working behind the scenes, behind some of the names that we have on our entertainment or our rap scenes. And we're talking about none other than Musau, who is ADF manager. Butchos is manager as well. We're going to get into this conversation. Actually, yeah, I know there's been a lot of questions. I also want to find out, so stay tuned. Niaje fam? Wasemaje? Hey, it's been a minute. Tulikuwa naye tu juzi. Na feel too. In every interview lazima uambie mse it's been a minute kwa sababu the perfect way to start. Maze, welcome to the NGShip podcast. I don't think to have like an official interview, me and you just chopping it up, talking shit, discussing. Welcome to Tanzania. Kama nyweso hapa hivi. Najua ulikuwa unataka kusema hapa hivi, wewe unataka hard drinks. Maze, if you're watching this, man, mini hardcore gangster. I'm just drinking wine because like mgeni akialika. Hey, utakataa kwani? Exactly, huwezi kataa. So ini amor. Hata we expand palette bana. Unajua as ukiprogress ukiendelea kupata pesa hivi ni huwezi kwa tu unakunywa tu sijui vodka sijui gin. Hey, every once in a while. Unataka kuacha? Is it tukali jo? Soft life. Najua. Soft life. Again. Huwezi sema hapa soft life na vitu zingine. Zingine unaingiza kwa system. Exactly. Cheers, mazi. Shukran. So first things first. Ntamu unaweza kunywa. Mzee. Wacha nikwambie. Alikuwa amenipatia kesi ya 12. Wacha tumalizie hiyo story hapo. So first things first, wacha kabla tuingie kwa hii conversation fiti. Nataka tu let's have it on the record how this whole Shrap culture came about. Najua umenibongesha about this before, you and Butchos linking up maybe in high school ama something like that when you were younger. Just give me a whole breakdown of how this Shrap culture came about and then how you guys linked up. Okay, naweza sema ni ADF ilitokea kwanza, alafu Shrap ikakam like afterwards. Now like for ADF, basically it is to like when my parents were separate, madam alienda kuishi High-Rise. So that time nilikuwa na visit, nilikuwa naanza ku make friends. So usually tulikuwa tunacheza ball. Or rather tulianza tukiwa na beef na kina Hanuman na kina Butiko, kuna wase wa H na wase wa C. So nizo ma beef za Esto. And then with the time tuka progress tukakuwa mabeshte. So we used to play soccer a lot like kwenda kwa mabasi za Sofa Park huko, kwa ma academy. So alafu tu tukaanza kuseti. Sasa sports hizi mix na ile style ya kukunywa na hizo vitu hizo. Alafu tu like kila mtu alikuwa tu talented tu. Kwanza Green alikuwa anaandika lyrics tukikuwa street class 8 ama form 1.
like vitungori buti wait, so wait, Green ulimjua before ama bado nini rendea is tulijua na high rise. Okay. Yeah, but wao walikuwa grow up pamoja like okay. Buti, Hanuman, Dela and Hijaz. Because like when ADF started tulikuwa tunado like a hip hop and dancehall type thing. So we have 2 dancehall artists na 2 hip hop artists. And like during that period nilikuwa sikuwa like the official manager, tulikuwa tu my friends, alafu nilikuwa move out nishikile. So ilikuwa zile nendanga huko tu once. During your time mimi na Benzema tulikuwa Lectronica Circle. Like sindo tulikuwa ma DJ wa house mbaya, ma club bana. Wewe wacha hizo school house ilikuwa popping. Ule Benzema anajua. So tulikuwa Benzema amekuwa kwa industry. Watu wamekuwa achia man, like it's the hustle for the entertainment. Yeah. And then like nilifika tu point nikaanza ku feel siko more sipendi ku DJ sana kama vile napenda ku make sure vitu zinaorganiziwa kwa sababu hiyo door haiko inanimekia sense, zingine ni pro bono. So nikaanza tu kucheki tu acha nianze ku manage my situation. Alafu nachiki east or west home is best. So like nikabaki tu high rise, nikaanza tu kuchill now often. So ndo tukabuild tu hiyo kitu like hiyo jina alikuwa Shy Craft like Butros K Green na Hijaz. Walikuwa hivyo watatu. Jando amegrow up ile pamoja na get sasa mimi nika external force ili join ku amplify. It's like the gel that puts it all together. Mazee, so hapo ndio ADF iliformiwa. ADF inamaanisha Alliance Domini Family. Inamaanisha ni an alliance, Domini ni age, so it's an alliance in this new age in our family. So ku fast forward kiasi tulikuwa tunatupanga mabash, alafu Jovie alinvitiwa na bishte yetu. Hiyo time alikuwa anaitwa Chris, tunamjua kama Chris Zivajo. Ile ilikuwa handle yake. So hiyo relationship ikabuildiwa, tukampeleka Stum, alikuwa tuna record Kibich kwa Santa Shortwave. Ikaendelea tu hivyo like unajua tu hiyo association tu msiako na talent na nafaka cinema bro. Ikaendelea time ikamove semi by 2015 kukakuwa na studio ilifunguliwa Mada hapo shopping center. Na sama boy wa Jovie. Moja ni Ken, ni mabro wawili Ken na Zir. So wao like maparo wao wali understand wakatrust the vision. So ilikuwa like hadi tulikuwa tuna build your studio from scratch. Like ilikuwa crazy. So tukaanza kurekodi mangoma. So naweza sema bidini your time kulikuwa na hizo mangori tulikuwa tunaroga na ngoso sana. Alafu tulikuwa tunashowiwa hakuna any identity to kitu yenye wasona do. So always tulikuwa tunawashwa, tunataka come up na kitu different but kaslam tu kuna kapuka. Sasa tulikuwa tunasema kapuka, unajua tulikuwa tu mayangi, tulikuwa tu hivyo. Alafu nakumbuka kuna day tulikuwa kwa kina Jovie, tulikuwa tumetoka I think club zile tu Jameson, if it's not Jameson must be before hiyo 2015 ya 2 Chainz. Walikuwa na record ilikuwa late zikaanza zilikuwa mara mbili. So kuna ngoma inaitwa Brown Paper kwa Buds. Hiyo ilikuwa ile project ya Mawinji alikuwa Duma mixtape back then. So kuna ngoma inaitwa Brown Paper nakumbuka kimekiwa, alafu like ndio hiyo time najua tu zile mnafika conversation mkichill mkidream. So naweza sema in everyone's head clubs alikuwa tafuta unajujina hizo ma crap like Kenyan rap like it's some crap in sound. So ikakuwa Shrap lakini Shrap haikuwa cool. Basa Jovie tu unajua tu zile kwa ruhusa kama Shrap. Kila zaka kwa like kwanza buda kwa like ndio hiyo. Kwanza leo this stuff tunadui ni Shrap. Wapenda wasipende kwanza ndio the Kenyan trap size. So hivyo ndio hiyo Jovie akakoinio phrase. So hiyo culture tu sasa ikaendelea unacheki. So at least tuko na jina. Alafu tukaanza tu zile mkikuwa na studio mko na time ya kugrow na kuelewana na fixate on a sound fulani. Sasa kuna time tuliagree kila artist anatoa ngoma moja tutadu compilation. Sana kushoke Green alitoa ngoma fulani inaitwa Vera. Wow, sidhani kuna msanii sasa hiyo ngoma. Like kuna venye aliimba na Swa for the first time full. Kila msanii kwa studio like what? I think hiyo kitu tu ilifanya unajua kuna venye unaweza sikia ngoma na kizungu sema sawa, lakini I think hiyo ile hit different. Kila mseto akaanza kuona like kuna venye Kiswahili inashika So I think ikiendelea tu hivyo Jovie akaanza kuiperfect. So
ikakuwa like ni hiyo kutry tu kufanya kitu kwa identity. Sasa kama wasona roga na ngoso na msee, okay, hiyo ni international, right? But what makes me a Kenyan? If sivai makuti ama siishi kwa makuti, so at least tunanidio kitu itafanya tukue a bit separate from the people. So ikaendelea tu hivyo. Naweza sema kila mtu alikuwa na phase yake ya kuinua hiyo sharp culture, because like before even homeboys your time, naweza sema like K Green ndo alikuwa boti sahi. Kuna time Jovie alikuwa boti. Kila mtu akona purpose yake ya kufanya hiyo culture iendelee kigrow, because K Green from like 2012 till like 2015 alikuwa gani yeye ule msee wetu. Kila msee amemtii, amechafua kila msee battle. Kuna time hadi nakumbuka tulienda ku battle na kina 28 tulikuwa tunajuana tukienda Nairobi West, nakwambia Butira Kevo alichafua ama boy na tuaezi wala kumbuka vizuri. So like ilianza tu hivyo. We used to do house parties, because now I used to be the event organizer. Tunadu house party kile. So ni time tu, alafu I guess tukapata airplay. The moment tulianza ku get airplay, ikaanza ku change perspective ya pia si venye tunajichukua. Tukaanza ku deserve tu za match za Team Stoner za ADF tunaziuza. Like kuendelea tu ku make hiyo kitu kwa disease. And then now let's say like naweza sema the time the real revolution ilianza happen with crazy ni yote ya Wasoro. Exactly. Kuna venye tu that was a game changer. Your energy was that was a game changer. Hata mimi mwenyewe nilifeel ilikuwa tu like, you know what, hapa hivi vitu zimeflip, it's never gonna be the same again. By the Wasoro ilikam na wave nyingine, alafu yoeka followers sijui na safi msee. So na niget tu zikaanza tu kwa tu like unbelievable. Alafu Tergat Gang pia. Exactly. Hizo tu vitu ndogo. Unajua zile kad venye tulijua tutakuwa Tergat Gang ilikuwa crazy. Tulikuwa tumetoka coast. Alafu tumejump tunasema wanze fuck my haters. Tunarudi Nairobi na ubaya tujali. Imagine tukiko kwa basi chicks ana Nicole. Yoni aje mko? Sawa, mkifika Nairobi mnicall. Ile verse lazima come through na kutumia beats za WhatsApp. Bro tulipiga turu kwa hiyo basi hadi wasee walikuwa la shangamona tunashauti moja tumesikia the basi ya Octo. Tulikuwa tunafeel na hizo every time unaenda ku give up your shit una get reassurance. Exactly. So ikakuwa hivyo. Alafu 2018 same thing tika happen. Saletum kwa hapo mna lose hope, mnashangamanza to make do. Kila event tunakuja ni the same artist ni the everything. Alafu wena na Nicole tukishoot video fulani ya ADH. Tumechiki Facebook ADF naambia do. Ati nyege nyege imehala. Wala what? Naingia tukople sata ina network. Kungoja ka 20 minutes ndio hiyo kitu load ile kona. But like, hi, we'd like to book you for in Uganda. When? What? When did that happen? Like hizo ndo naweza sema zilikuwa the dope ma peak moments za kuonyesha hiyo culture like iko na growth na kumbe kuna wasa wanatusikia na wanapay attention. Tuendelee tu kudo us. And then I guess with also between that nikireverse kiasi story kaza Shrap Nite wenye tu tuliamua tu fuck it juu. Nakumbuka hata Kedi tulikuwa naye, tulikuwa kwa rooftop ya boyetu anaitwa Jean, Skinny Jean. Tukiambia wase venye bro kwani tutai perform event. Yani event ni karibu 16 lakini hata kuna moja unacheki hata zile za pro bono zile una DM kila msee can you get a chance. Nothing. Tukasema tu manze sasa to do tu event yetu manze juu saa tuna expect nini kwa wase na sisi tujidui. So nakumbuka the first draft ilikuwa inaitwa Shrap Nite. Na cheki ilikuanga always tunataka ku do event juu anytime nikikuwa na concepts muzika kwa Google Drive yangu. Sasa nilikuwa gani concept ka 2014 na tume break down juu tulikuwa tunaduma mixtape launch evergreen back then. So hata nakumbuka the first time tulido hiyo launch as a AD family ilikuwa El Cabron. Nakumbuka Jinx akiattend venye tulikuwa like wow. So homeboys. Shit. Tumewaga crazy. Wazesa hizo tutuka hizo. Alafu by the time your time sa Shrap ilikuwa nakumbuka tuliplan hiyo Shrap Nite in like 1 week and 4 days. Tukisema tu fuck it, tumepewa space G-Sky, tukaamba tu tuletewa say na si tujipange. Manze kwa hala kila msee kina Kaiga yote alikuwa sijui kwenye Himasa
kuhala kila mse like itakuaje wa cardinali na kumbuka like mazee hata MDQ alikam MDQ kwanza hiyo hata sikuwa na unajua mimi nilikuwa nimesoma hivi kwa crowd alafu unjonga zile una feel kuna mse kando yako so ukiangalia una nakumbuka aliniambia Buddha vibes and I think by the funny thing about the Shrap culture, Shrap Nite na Uncut zilianza literally like 2 days apart from each other literally because nakumbuka sana Uncut hiyo freestyle ilikuwa after or before ilikuwa after sasa like Shrap Nite ili happen on Friday and Uncut happen on Sunday msena pia mimi nilikuwa like fuck it kaende wazi sasa duka tutashinda tukingoja kusaidiwa lazima tu take initiative so naweza sema Shrap Nite ka evolve wase wakakam ikiendelea kitu chocha and then now tu zile unakaa muka tu chini na konga tu like nataka kufanya kitu asaja do ama na think out of the box I'm like haya tangu ni kwa mtoi Kenya when's the last time nimesikia mseme tour juu tunawatchingi YouTube benye wasona piga campus tour like akina J Cole najua sasa niko like situ try to shit sasa kwa nini nita to fail so ndio hiyo mimi bro kwenda machuo mamatu mbaya kwenda kubonga na madin kao hiyo campus tour ndio ili elevate shit ikaipeleka to the next level even though we'll get numbers because mimi mse sasa zingine naangalanga ati IG stories ama hata nikipull up performance kuna tu performance bidhi nimeka mtu niko 2 seconds you see unacheki wasio amecheesy it's a young crowd we were just giving them what they didn't have at that time and then for it being something in rap and seeing fly chicks are like yo if you don't listen to Buju my hot nigga season la sisi tunakuja kwa chota what #demiako kwanza but wallahi nakuget like yo kitu ilikuwa crazy ini something umeona like when you guys were orchestrating this thing at the very beginning did you ever think like okay this is a thing that's actually going to be a wave and be a wave to the point Brian Simba anasema anadu Shrap but Brian Simba alitweet kulikuwa na I even tweeted you were niangaliangi Twitter mzai nilikuwa na hiyo time nilikuwa na phone nyingine phone labda ndio maana alafu like I'm trying to be a Twitter person this day imagine by the uko kuna pesa bana unaweza mse social media uside spice kuna pesa kila mahali so Brian Simba kulikuwa na I think there's a Kenyan tabloid or blog that had tweeted so Brian Simba ngoma kali nini and then akaretweet akasema ati look at us na hii Shrap movement tumejulikana Nairobi sahi wallahi nilikuwa maybe labda sikumbuki wallahi juzi tu nikasema Brian Simba ana claim Shrap ndio hiyo unajua like Shrap literally nachiki Kiswahili ni kasa hii one of the most spoken languages in Africa. Maplessadika sound kakuzika language. Maze. Sasa unacheki hiyo ndio injili. Yani ndio tukipiga tour ya Shrap nikienda di Botswana unajua like kitu yenye Diamond anadu Swahili nation. Literally I'm telling it's Swahili nation you get. So hiyo kitu mimi nilikuwa na believe lakini every day nakuwa tu amazed na surprised because like ni shocking. Stay how like cut the first tulikuwa tunaenda Daystar venye tulikuwa na beef na hawa say mpaka wametuthreaten tusishare hiyo place bana nakumbuka timkisha hapo huko noma wewe mlisha mimi Kenya nisiende mahali kwani when mzazi yes tulisema fuck it we'll pull up 40 deep and then after all that shenanigans how ndo wasali to save tukasaidiana tukahepa from the cops na hiyo show ika happen na kukakuwa na like wakasaka gotiana beef ikaisha wakaperform like na ilikuwa the first na unachiki hiyo time Daystar ilikuwa imejaa nasikia hadi mamodo walikuwa wanajua story mademo walikuwa wanajua venye wanaogopa kukam because walikuwa wanajua kunaenda kuwa na zogo even the cops themselves walikuwa na ma plain clothes your place so what happened as we went to like drink keg first and then we come back kumbe so imagine ingekuwa fight happen your place ingekuwa situation na kumkani kikoliwa nasikia habari wewe ndio Musau nasema ni hapa polisi ya River Daystar na tumeshika wasanii wako nasema mko na event
Green ameshikwa job is so I'm like what size ni gani haya ku maintain kuchukua Mercedes za Shraplife ka 20 imagine niliingia nikagezo CD damn ndo akatuachilia Azimio night ilikuwa funny like una get yani too crazy so second thing I think ilikuwa Zitek ilikuwa mad yani unajuanga zile hadi kwani what's happening waseni kata umbili azimwa kila mtu amepula hiyo sasa ni amaza tukiona kina Bundox na kina Raj unajua kina Kuzi naweza appreciate kila artist alikamna sisi hizo tour cause walikuwa na sacrifice najua ilikuwa hard kwa sababu tulikuwa tunado most of this shit pro bono and then like when you're mixing with the school's program nothing is gonna work out your way cause si program yenyu so kuna tu sounds Mare na soundaje awa se wachuo wanataka pia bribe unajua ati ndio like it's some whole situation but I feel like bila hizo vitu Shrap ingekuwa maliko hiko kwa sababu zilikuwa zinakaa hata juzi nilikuwa na boy wangu fulani alikuwa na show like few years back alikuwa nazo vitu ujinga tu tunado like sasa tunado campus tu ya nini as in sahi anasema wa enyewe mimi nilikuwa tu like yes this is the hata kama wase wanaenda na mato wacha waende wafike by the end justifies the means na wase are believing it, like they don't feed into the vision. I feel like wasanii wasai wanataka results za sai na almost everything in the game is an investment whether you're doing it like investment ya do ama investment ya spending time exactly spending time wewe mwenyewe kuspend pesa yako pia like kila kitu ni investment in the game na unajua hiyo entertainment artist kwa nayo so but like hizo ninaweza sema nime come up na system bado kuitest over and over again ni kama ina work the same way cause kama msanii like I guess hata hivyo nasema Kabuti like hiyo ndio impact cause he's always been at the forefront of this ile kila kitu lazima ungejua Buti ni nani hapo unacheki iwe campus tu ata make sure matcha impact na kuna wase wengine wa sita na ni get ukicheki hiyo step bado ya mse kujifanya individual event because you see no artist wants to do their own individual event they want to be paid fuck. You get and if you don't have that phase usona jitestaje what's your testing limit because mimi nilikuwa na value hizo story tulisema type by YouTube views atutailipia hizo streamer marketing gani lazima ikue organic ni understand mali tuko juu social media na hiyo shit inaweza kufanya ufikirie vitu zenye haziko na vitu background exactly facts so na feel hizo vitu tu zote ni crazy na vitu kama pia hizo za Sho Madjozi na cheki like ati mko Uganda yako hapo chini kwa stage anasikia hiyo ngoma anaitweet mnamkaso boy mnaona ya udema tali tweeting ngoma nini bro vibe it's a 3-day event kumbe majanga zile unadhani ngem sana kuchocha haya check your mail done and dusted na bado akakam like I said nasema I think the energy unatoa ndo the energy unakam because that day alienda alirudi akikama African Nova kwa like niaje na walipia hivi da hala nipa nini options za sawa vida niko na do tunadu hivi da mbaka kwa like wasili hata ngoma tutoi hata nakumbuka kabla mpande on stage your time crowd pia cheesy because I remember I was hosting that gig nakumbuka tukipata na backstage nakwambia Musau maisha ya backstage events though it was ilikuwa lit ilikuwa crazy so hii conversation na show ili happen aje like who approached the other so obviously she's anaonyesha love akwapo hivyo kwa stage and then after that you get off stage and think what are you thinking not even that as a group is right like it's them walikuwa na navyo unacheki Nyege Nyege by the way I think ni our best performance so far in my opinion kwa sababu nakumbuka tulikuwa master yani tukitoka stage kila mtu alikuwa like Kenyans tunabaywa maboti tunapewa maforeign na walami msanda amejaa ametoka kwa sijui embassy gani sijui anadai so like tunakumbuka tukitembea Sho Madjozi na Navyo alikuwa hapo sasa tunajua tu si but humble niggas so like yo niggas pull up hey group hug like oh shit so tukawa tunahaga like hey you guys are badass mazee like alafu tumevaa hizo mango za Renault alafu like
the whole plan ilikuwa like to represent the Kenyan flag. So Dope ameva red, Buti ameva white, green of course, me black, alafu ma winch a mix of all those colors. So kichike venye walikuwa nakaa kwa stage, yani wa Kenya onja venye wanakugola chocha. Wa Kenya pia walikuwa huko. Na pia ukikwa country nyingine unaweza relate na wase wenyu vimad juu wa Kenya hata wajui mangoma like wamechizi as long as ni wa Kenya. So ina drive you energy to everywhere. So tukamit so events ini day 2 hiyo ni kaa sato ndo ya performance. So hiyo vibe tu imekuwa alafu tu like of course during the end of the night since hiyo vibe iko tu tukakutana tukachill na show drink. The following day ilikuwa Sunday bado ilikuwa tu hizo ma acquainted situations and then like say I got her WhatsApp number alafu tuka tu tunabonga tu unajua tu lazima ufunction ukipata opportunity ufai kuslag maze so ile tu na kibonga alafu mimi bede tulikuwa tunadhani tu zento zile tu sana kagana chocha tu hapa until so let's work kila saa so like we got to work guys aya kulali get so hiyo ni pia kitu kingine nyili especially to the Kenyan market na feel like ilikuwa zile zenye prophet akubali kwa au so ingetake mtu wa nje our upload ndio kila msako like finally because your stuff ilikuwa imetuletea cloud super sikoga tunaamini unamka asubuhi venye amepost kwa story like wallahi unajua kitu ni fascinating. Alafu fast forward akawin BET award and then video ika drop. Ama one of they happened within timelines of each other. The video dropped. Yo, impact hiyo her winning the BET award. Are you guys getting a lot of love from SA? Mnaangalia tu like them. Naweza sema during hiyo time. Kwa sababu pia kulikuwa na hiyo kulikuwa na the empower situation. Exactly, with Mr. Easy. So during your time like naweza sema ilikuwa hiyo time lakini hiyo kuna venye tu hiyo highlight ikilost awase wana lost kwa sababu walikuwa tu hapo kozi ya mishika and like we're cool kids from Kenya unajua so inakatu but hiyo time from like my Apple statistics my streaming zilikuwa crazy like I think that's the most streamed song ya ADF. Oh, for real? Juiceman other than Saiza Buti of course but hiyo like the most streamed in all platforms. Na sahi basi with this situation with Teleman si juzi tu tulikuwa wapi huko for Shrap Nite and then Butros and Teleman appearance. Tell me about that situation. So literally your club in ilikuwa into Kikao Lounge they were trying to like finish selling like the stock. So definitely tu tunajua tu wanapiga kama promoter kasi sisi tutaki ku create a situation alafu so manager wa Teleman ni boys tulimit ile time akina Jinx walikuwa TNT walikuwa meleta tuli vibe so animsako rada na WhatsApp stories zangu so yale na tu nimeka post ya Buti na I'm sure of course anaona venye squeeze tuko lit from WhatsApp and shit sako kala kio ubse badako Kenya naweza mind come nini tuka agree tu commit on rider na ile ya macho tu ku promote the culture na akakam tu na ika happen tu like ilikuwa tu organic tukachill like hata hiyo day manze nasty alikam lakini hakufika juu kulikuwa na traffic so ilibidi tu watoke tu kama mezidi na ni get like walikuwa tu some chill cool but hiyo day kulikuwa na traffic mbaya but mimi nilikuwa nimesema nitafika kwa nimejikaza ungenia majia magoda huko niko like oh my god I missed the performances ashina nikirefresh page hey school kwa crazy mimi sitakangi kumiss hizo vitu I just feel like it's very important if you can show up you just fucking show up exactly kama tu umechelewa exactly na kwanza si ndio night sasa tulienda Juja which we're going to talk about first of all what was that tuna pull up hapo hivyo kwa parking lot unaona mimi naona watu hii na masimu I'm like what is this situation like are we in Hollywood ati our still nauni Butros before afike stage unajua hadi mimi niko kwa hiyo lineup niko like I know I feel like such a groupie right now cause what are all these cameras hata ujui nani anapigwa uko tu like uko next hata niko next na Slim B niko like guy labda Slim ndo anapigwa picha mimi najaribu kuficha alafu Buti aka get on stage msee
Is this the second performance that's happening in JKUAT after the campus tour? Yeah, but we've never even performed there. You didn't we did even... KU, not JKUAT. Whoa. Maze. Mulikuwa mna expect your love, your reaction, your everything. Me personally, by the kutoka kwa parking lot nilikuwa like, what the fuck? Mimi nakushow na kitu funny just so enjoy but kila time. Ati ni wewe unapigia ndu. Cause sijui kama sana za get. Inakaga funny. Crazy. Like what? Bro, hata hiyo hata ni sijui ni kama ile nyingine ya K1 like your culture sasa imeshuka crazy. Hata ile time ya 6 views when you saw show up kwa event yake ile Jovie alikuwa na crowd safi. Yani kuna some mad energy out here maze yenye tu ni unbelievable as in like hata na filter on security sign na just kona the essential by the way unajua mnaweza vurugu hapo vibaya sana. You need someone to walk with you. Mimi kwa like tuko concert ya calligraph ama I wanna kama balls kwa stage na bibia marines. Hauko serious. Yo, ikitu nakoga serious yani mpaka ma bounce hawezi contain crowd unajua. Wow. So yani unakuwa tu like why imeanza sasa kwa risky like any threat sasa like si funny anymore. Wow, by the way. Yote hatuwezi come more than 10 minutes bila ku attract attention. Anywhere msewa mahindi is nini yani sasa ndo nao msema hali sahi hata like tunamwachaga tu mama apige form zake. Hiyo ni crazy. Kuna venye tunadai ku move low kick the management. Uwezi enda mahali kama ndo. Bude. This is the life you chose. This is the life you hoped for. Ina happen. Uli expect it should happen within that time span. Ama ulikuwa na expect it take longer. Me kabla jinaka grow to miaka 8. Literally hiyo ndio tu principle yenye it happen here. Like your time ya COVID last year I think our 8th official year 2020 from like 2012, right? So I guess too yoni quite evident. Consistency. It's the 8th year. It's the 8th year for real. Damn. I swear. Aya, tukiongelea hizi stuff za boti, Shrap culture, Shrap Nite, ADF. Yeah. What's the story? Kila msee, mi by the way wacha nikwambie, see once. Najua nilikuuliza juzi, but I've asked this before. I just want us to have it on the record. Msikuja kuniambia kwa comment section, how can you have Musau and not ask him what everybody wants to know? Cheki. Kulikuwa na time ADF ilikuwa ina happen. As in sense of songs, Butros, Wayne, K Green, right? Yeah. Makweli huko mlikuwa mnatupatia mabanga. Pia nini mkadrop Shraplife, mlidrop matape pamoja, collective tapes. And then after that everyone kind of started doing their own thing, and of course it's understood. People say even when you're in a group you're still an individual artist, you got to do your own shit, right? But then after that Tatajika drop, and then you're like okay, we see there's no beef, there's still love, it's still the same clique. But then miki tunaulizangwa kasa hii tumeona K Green is back up on the scene, right? Wayne is now back up on the scene too. Everyone is doing their own individual releases, but Butros amekuwa on the scene. Hakukuwa na let Butros take a break and then get back on the scene. So mi swali yenye nimekama across ama watu wameniuliza sana ni what's up with ADF? And now please uonge story refu kayo yenye umetupatia. Aya, twende. So iko hivi. First of all, ADF haija break concert ana watch his stuff mtaani. Ndio maana ni family. Nacheki. Some Illuminati shit. Yeah. This is the family always. Lakini unacheki venye unasema after tutoe Shraplife hiyo campus total ilikuwa ya ADF, right, as a group. Exactly. Yeah, it was ADF featuring everybody else. Exactly, it was like a Shraplife campus tour. So after like 2018 hizo time after tumadema campus tour, the next plan ilikuwa ku break individual acts kwa sababu tulianza ku realize ku move kama mbogi inakuwa costly ama msee yote anataka hata ni simple. Ukiniambia una invite kwako alafu utaniuliza unakam na nani, nikishona kama na Kedi na sijui nani na nani, like god damn, sawa ina mambo yote tutakaa mtatuge tu maji. Lakini nikisema na kam solo juu itatokea kwa free, tutanipiki unaniget. So ukiangalia your perspective in life tulianza kucheck vile tuko group kuna ma situations zinatuwekea kwanza logistics wise inaanza kuwa ngori because kama I think the last event tulienda za group ilikuwa hiyo ya Coast akina Oms alikuwa ametwitter
So unachiki logistics ndio mwende mfanye Shrap Indiani ndio happen like kulipia wase 5 already naoni artist ndio utabeba photographer utabeba madem wetu bro yo logistics wise inakuwa situation na mimi na doing events na venye mtu hata msaki naambia tunakutana nani ati wasata haiwezi yo budget iko wapi hiyo itakuwaje so tukaanza ku cut down on group projects ndio Planet Green ikatoka Shambala ikatoka ya buto ilikuwa na Billie Jean si ndio hizo zikatoka tukaendelea tu kupush but now like with how things work in general in life kuna tu mse favor ita align na hard work yenye ameput labda na semi maybe Butama work hard kuliko hawa wengine or anyone ni ati tu kila kitu ina happen ya mse kwa hii world and I deserve with or without any situation. So when that started happening tukaanza kuchekio kitu like ndo nakushosini family unaangalia unachikio sawa ile ndio light yenye wase wanaanza kufocus on to dedicate to put all our resources kwa hii kwa sababu osa ndo ni kada ya mondo wetu akikaenda jota saa hii atatufanye nini the bigger anakuwa akipea kwa msee ita make more sense sai tu bado tu ita make sense but ita make any monetary sense so ikakuwa like let's keep up so unaweza sema within your time tukipush kuna venye maybe msee individually inakanika hawak lakini amekuwa kwa studio mseka dope amekuwa kitry ku refine sound yake anataka ku move more into the R&B and pop side because he's a dope singer he's a dope songwriter so mbona tuanze kuwa in the same home tunafightia the same spot si tuko na trap wetu mniggas ameanza kusomba huko wacha ya baki ya kitona duna endelee kitona dai so dope amerudi kuingia historia ya R&B akona tape litwa Shambala boy na kam ni katu 6 years na kila mtu akona phase yake 6 years Butama aliwakia on ka 2 years na bado aka scratch magoma kuna hiyo phase in your life and you need to check yourself and that's what Dopamine and K Green have been doing trying to redefine everything about themselves unacheki alafu sasa pia with time ukicheki tena boy wako mwenye tu mliko pamoja pia anaanza ku like inakuchallenge individually unacheki sasa ndio maana naweza sema this year wamekuwa kitoma singles pia wamecheki pia okay ni poa kunyamaza but at least Salem Sewenyu wako popular mnafaa kuwa part of hiyo tu kitu ina flow so ndio kitu tumekuwa tukidu K Green akona EP na kam yenye inaproduce na Butros hiyo dope na kam pia na pia story ya quality like tumekuwa tukichange ma studio until to get size today to kayo CCN na mseka ABH ako busy so we can't always bombard him with our shit and he also has bills to pay you know so ni could try to cut down cost ya vitu na quality isishuke juu kama Shraplife ilikuwa hapo na 6 ziko hapo there's no other way dope na K Green unafaa kutoa anything less than your shit unanipata alafu with life like naweza sema kasa yetu hiyo tunasema wase maybe wana assume like dope na Green wako under the radar hata kuna artist wengine naweza wapigia niambia tupie verse na kwa hesitant lakini hajui nini tunadu so ni saa tunawa watch tuna realize the real from the fake side unaniget unaanza kuona just say Miss Jashiko fuck na mimi sawa una get inakupea more lyrics and me I'd say this you see like I feel like ADF right now is at the point where Amigos wasal kuna fikira Amigos ni kwevo right lakini kulikuwa na Offset na Teko alafu ndo culture ka come through sa culture yetu itakam soon itakuwa like the full Shraplife album ilikuwa EP so tuko na ma singles zimekuwa ka Hold Up Gang remix kuna mangoma ziko kwa shelf unaniget ngoja sasa utasema Hold Up Gang remix alafu uende aje si tupate at least kuna ngoma nyingine na Quiz Fire kuna like collabo tu fulani ya msee mwenye si wa Kenya you Hold Up Gang remix mshadu hiyo kwanza tumeiri-record mara 3 tulishoot video footage kwa Maju na Quiz and I think to do another video because I was on like a different was on change voices you get say was still mnona bora msaja sikia ngoma it's still going to be new you get so right now and then we're just trying to make sure Butia reach the most height
kwa sababu tuta trickle down. Sisi as a family, maybe people don't see that, and maybe like how life is, what you see is not like what really is, unajua. So mimi siwezi blame wase kwa assume tumebreak ama hizo tukaizama ama mseme kwa ndo ana favor booty sana, unanige. Because like I feel even for me, my biggest test right now is blowing up dope like K Green and even Jovie to that level. Hiyo ndo nika test yangu. I'm only a good manager if you can do that. Our say wanafaa kufika the same level. So pia mimi ndo pressure pia vile nimekuwa nayo general in life, na kama hii ili work, unajua mimi sina regrets na sina anything, na kuna waseka dope mwenye niko so content, yani sina pressure. Unajua msana anajitambua na anajua nini anadu na time yake. Wako sawa, unaniget. Jovie same thing. Kitu tu sasa tunatry kudo ni kuuse brand. Shrap ni injili, right? Ndio pastor. Prophet aende kila mahali letaji kuenda juu. Ukisikia hiki kitu utataka kuangalia na associated, si ndio? And the more we're growing, the more we're raising funds to be able to cater now for everyone. Because si uongo, mali tumefika sasa tuna need do. Unaniget, si siri, hatuwezi compete kama juu. Nakumbuka kuna time tulishow wangu si na nani. Mnezaje jita mafounder wa Shrap, lakini kuna yangi na naweza toa a better video than me. Unacheki nakumbuka hizo time unajua wasa getting plan ama mko na phases, msatuambia mbona mnashutiza video local kama mbona na record, lakini ujui nini tunadua at your time, una get. But progress tu ndio imekuwa always. But for sure culture inakam. Culture inakam na ile time itakam wasa wataamini bana. Unajua kila mseto amekuwa akiuliza maze what is happening, alafu tena naona nimesubscribe AD family, but now I gotta subscribe to dopamine, now I gotta subscribe. I'm like what is going on? YouTube channel, like what's the story? But brotherhood iko, at least we know that. Na pia tu like snapshot to life tu pia, kila mtu kuna venye kila msami pitia kitu fulani alikuwa na go through. Depression exist, mental health, unajua. Definitely. So hizo ni ma recovery. Na get. Ndio. Hizo ndio vitu zimekuwa zikihappen to behind the scenes. Si lazima to announce, but tuna hizo umbea, watu wajijaze tunajijazia. Sasa at least now you know it's on the way, it's coming. Okay. So nataka kukuuliza, kuko na project, tumebongelea projects mingi sana zenye zimesha happen. There's another project that is on the way. This is Butchus's project 2 years after 6 views. Tell me about Mtindo. Mnatupangia nini hapo hivyo? First of all, Mtindo kama ujui nini Mtindo ni the trend. Na Mtindo tulikuwa na boy wetu tuliluza ni Andre, alikuwa na fashion line ni Mtindo by Andre. So like hii project naweza sema ilikuwa inspired na hiyo death yake na reason alipass na venye ile to change na ikafanya to check mental health in a different way. Like naweza sema ndio ilikuwa inspiration ya Buti, because like wao ni boy wetu unajua. Na kitu hiyo happen una lose ego, juadi uamini, unashanga fuck, yani tu mse yote anaweza ishi. Na huyo ni mse mwenye alikuwa the happiest in my eyes. Unaniget, so ina maana like hizo vitu zimehaidiwa. So basically Mtindo per se ime draw inspiration from your situation. Hiyo ndio imefuel most of the tracks. Na naweza sema venye tu si udo kama 6 years tu ku explore new sounds, new features, ku work na wase tuja work now. Because like nika tunachezana ka checklist ya mamoda ama ilikuwa genetwa only bana naye to do list huyo. So tunaendelea tu tukitik zile ma loophole hatukumaliza, because pia venye ka Shrap ni injili, we need to like make sure every genre ina understand. Like Shrap kwanza ni Sheng rap and popular music, because the trap side is popping AF, so people still assume Shrap is all about trap and hip hop, you get. But like tunataka kufocus on the pop and R&B side pia. Na hata wase wa house wa mapiano, unajua like si kwetu tunataka Shrap ikuwe some collective that ina represent at least the main genres that exist. But bora kuna Sheng. So kuna all those type of situations kwa Mtindo, like okay, unanipata. Heard you. Tunatry to do something different as always. Na
manze mtachizi tu like Ebu niambie about receiving news about the passing of Andrew. Ulikuwa wapi? Wow, nilikuwa kwa keja na dem fulani. Imagine, alafu like nilikuwa ka 4 but number ilikuwa silent. So naamka tu 8 normally nashanga 38 missed calls ni. Fuck, hata mimi baby. Unajua kwani nini click tu hivi nikachikini dem ya beshte yetu ndio amenicall 26 times. I was like fuck. Ushai tu feel something has gone down. Shit. Usiniambie. Call tu hivi tu. Sikia tu msetu akilia kwa phone nikakata tu. Hata sikutaka tu kuambiwa nini imehappen. Nikaanza tu ku break down nilijua tu nini imehappen. Nikaishia mtaani juu wasa walikuwa home akina mawinch tukapatana kina Nzeli. Ninge hivi tu na kitu wase wanalia crazy na nikajanga tu wenyewe basi hiyo. Tujue nilikuwa nimeignore everything. Nikijidanganya si reality. But sasa hiyo kufika mtaani kupata your realest niggas venye wako dead evil like I was like what? And it's true. So ilikuwa the most fucked up shit I think it happened last year for me other than corona. Hiyo ilikuwa like life changing ndio hadi kabidi tuanze perspective of life to change. In what sense? Like in that mental health situation, especially for niggas. I feel like niggas wanajieka in a situation yenye una hide vitu mob. Unambogendo kwa mwanaume lakini ni sawa, lakini ni poa tu kubonga na kusema mashida zako kwa sababu mazee I mean kwa hii country na hizi vitu unapitia ni depressive, unaweza taka tu commit suicide life kwa sababu make do. It's not easy. Unaimba, una record ngoma, mmeenda studio mmetoa 30k ngoma moja, mmeitoa 30k hiyo ngoma hit hata ileti shit. Unapata maparo wako hawaku wanaona sasa bro imekuwa 6 years I mean exactly like form get a real job. Real job ungekuwa 3 years umemaliza uni na ninget hizo ma situation but sahi ando wale wase please usichelewe the trend do you have enough money? I'm like we're getting paid these days so zentuwedo but like hiyo ndio the whole thing behind it. Na tunataka kurali me personally na Butos tunataka kurali hiyo kitu ya mental health on a different level kwa sababu unachiki new generation hiyo ndio disease, si atukufi na sijui ati lankanza nini, tunakula healthy so that hii ndio worst enemy na to murder so tukiweza kufanya wase wa accept na wa accept situation yenyewe wako cause me tuna principle tu moja like kama ina exist, kama ni good na bad wasifikira tu kama ni kitu mbaya. So tu ni attitude of gratitude. If you're always happy when good and bad things happen, you're content with life because you can't be Mungu nisaidie sasa uko na shida sasa uko poa haya ama ukiumia hakuna msatu utakuwa like thank you God niliumia lakini sijaumia sana unaniget. So hiyo tu ndio perspective na try to change na wase attitude of gratitude tuache hiyo social pressure. Hiyo social pressure ni crazy, inaweza kufanya hata siku na time kidogo tuchizishe. Unacheza manza sasa tumeomoka hadi sielewi inaweza kuchizisha basi vitu si normal. True. So it's like pressure to appear a certain way, dress a certain way. It's like my nigga exactly I can't. It's how am I looking on camera? Unajua hii t-shirt niliva last week like get a different angle. They're gonna roast. Kai jumpa le my inside out nishapiga picha hivi. Asante ona hii side. Let's kizi ni pressure gani. Ni kweli facts. Hata mimi mwenyewe nikikaa mnajiuliza fuck hizi viatu nimevaa sana wataniambia tu. Shidanga umevaa hivi but I understand. I do get it. So like I feel the biggest problem kwa youth na ndio maana tutataka kudu campus talk kwa mayuni because hapo ndio target the most people wanna get. It's only us who understand what we are going through. This older generation walewi na kaga umama kwani mwanaume mgani atunalia mwanaume mgani analia mwanaume man up toughen up no let's do something. Hata mimi nina stuff true that yeah talk and speak you doing the same thing. Mi bado niko na stuff fulani hata nitakubongesha Mkape ule picture like experience na ijakuwa rahisi
So it's real. It's okay to not be okay. Like, talk about your shit. There's always someone who'd be willing to listen to you. Yeah, it can't be everyone. Pata tu mse moja tu. Jichomea kwake na walai na hata itakuwa noma. I feel kakuchoma. Exactly. Uko tu sawa. Mazi Musau, thank you for coming through. Sasa nilikuwa nataka tu acha tu nitakuongezea tu toast ya kumaliza hii. Mazi hiyo imekuwa convo fit, umenipatia history lesson na feel kama tumedominicity hapa hivi. Hii ni city ngoja kwanza mimi na tumechachisha as the young kids of this industry. Would you think like ni manzetu ngekuwa hapa na hii kusumbua yetu. Ati bana, ati tunaambia fuck yo. Tumepush mazi. Mimi nakumbuka hadi ukiambiwa get off stage. Kwa ile battle rap kwa like let's be real. We're here for some real hip hop. This trap shit. I love baby, I like how you handled it because you got on stage, you're like, sini watu tumeka tu kujibamba ala tunaona na msema ze tuko na tuka performance mimi nilikuwa kwa crowd like yes alafu juzi naona of course we're talking about you Mr. Jemedari juzi namuona ati kwa Twitter ati shout out to Shrap culture. I'm like, man nigga, you remember nigga? Yeah, no, he gave me my flowers. I know that dog. Naambia. Na bado. Au man believer wote rudi tumefanya kama believer. Hata mimi nilikuwa naambia fuck you and this new school shit. Squeeze wako hapo awards ni lini? Hey, kwanza tusiongele at the best award show in Kenya. Bruh. Please, tusiongele 2021 na dai mkamzoze. Lazima hiyo tutaongea business. Tutaongea business. This year do over. Tutaongea ka business. Kuna some shit na go down. Mazi, thank you for sharing, bana. Mweni bomba mbaya. Thank you so much for checking out this episode. Am I this here? Thank you so much for checking out this episode of the NGShip podcast. I hope now you do understand a little bit of that Shrap culture. Of course, we talked about ADF. Are they together or not? You know, Mtindo got some mental health stories in there as well. If you enjoyed this conversation, share it with your homies. If you know somebody who's like a Boutros fanatic, ADF fanatic, Shrap culture fanatic, they should be watching this conversation to find out how their favorite bangers were created or how they came to be and how much growth the Shrap culture has actually shown as far as Kenyan hip-hop and Kenyan rap is concerned. If you're watching this far and you haven't subscribed, go ahead and subscribe, okay? Give me a thumbs up if you enjoyed this conversation. Drop me a comment about what you enjoyed. And of course, we're going to see you at Boutros's EP launch. Coming soon. Sir. Yes, sir. Peace. Tulianza same time na tulikuwa tu on some fuck this new school shit, no fuck this old school shit. Baby unakumbuka greenhouse nikisema all these old niggas fuck them. Wallahi. Kwa nimekasirika.